Welcome to Math Simplified for 10th Standard, Square Root of Polynomials by Division Method, Exercise 3.8, Question 3. Please subscribe and share with your friends. Find the values of m and n if the following polynomials are perfect squares. So, இதுதான் polynomial. The values of m and n நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, this polynomial is a perfect square. How to find the square root of a polynomial by division method? நான் 2 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ப்ரீவியஸ் சம் நம்பர் 1 அண்ட் சம் நம்பர் 2 அதோடைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் பாருங்கள். அதில் டீட்டெயில்டாக அந்த மெத்தடை நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அகெயின் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். பட் அந்த வீடியோஸ் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாலினாமியல் எப்படி எழுதிக்கோங்க. டிவிஷன் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் பாருங்கள். இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம்டைய ஸ்கொயர் ரூட்டை நீங்கள் சைடில் எழுதிக்கணும். அந்த சேம் வேல்யூவை மேலே கூட இப்படி எழுதிக்கணும். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 36 is 6, square root of x raised to 4 is x raised to 2. So 6x square here, 6x square there. Now multiply both, you will get 36x raised to 4. Here now we are going to change the sign. So we will multiply it by minus. So இது minus ஆகிடும் and add பண்ணும்போது 0 கேன்சல் ஆகிடும். ஓகே, அப்புறம் நீங்கள் இந்த 2 டேர்ம்ஸை அப்படியே கீழே எழுதிக்கணும். அந்த லைன் ட்ரா பண்ணி இப்படி எழுதிக்கோங்க. இந்த வேல்யூவை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 2 6 are 12x ஸ்கொயரை இங்கே சைடில் எழுதிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். மல்டிப்ளை திஸ் பை 2 அண்ட் ஹியர் யூ ஷுட் பிரிங் டவுன் தீஸ் 2 terms. Okay, now again take the first term here and 12x square. Divide it. Minus 60x cube divided by 12x square is minus 5x. So write down minus 5x here also and on the top also. Okay, very simple. இப்போ இந்த minus 5x இது வச்சு multiply பண்ணுங்க. You will get minus 60x cube plus 25x square. Okay, now again the same way, multiply it by minus sign. So this will become plus, this will become minus. So this will cancel. 61x square minus 25x square is 36x square. Then bring down the other 2 terms. இங்கே left sideல இந்த minus 5x 2ஆல் multiply பண்ணணும். You will get minus 10x. Okay, so 12x square minus 10x. Now again the same way, in the first term இங்கே பாருங்க, in the first term பாருங்க. So 36x square divided by 12x square will give you 3. So write down 3 here, 3 here. Now multiply 3 with this whole expression and write it here. Then put the minus sign. You have to change the sign. So now they are saying that this is a perfect square. In a perfect square, the remainder is always 0. Okay, so let's write down remainder as 0. So inga sign மாறிடுச்சு. இது minus. So இது cancel ஆயிடும். இது plus ஆயிடுச்சு, plus 30. Now minus m plus 30 will be equal to 0. Okay, so let's write down minus m plus 30 is equal to 0. Therefore m is equal to 30. So you got the value of m. Okay, here this is negative now, minus 9. Plus into minus is minus. So here also n minus 9 will be equal to 0. So let's write down n minus 9 is equal to 0. So value of n is 9. So this is the answer. M is equal to 30, n is equal to 9. Second sum. So here it is. Write it down like this. Okay. Here also we have to find the value of m and n. So இது கூட ஒரு perfect square. So அதே method, follow the same method and do the sum. Take the first term, write down the square root of x raised to 4. It is x square. Write it here like this. Then multiply by minus. This will cancel. Bring down the other 2 terms. Multiply it by 2 and write it down here like this. Then divide minus 8x cube divide by 2x square. So you will get minus 4x. Write down minus 4x here, minus 4x here. Multiply this with minus 4x. This term you will get minus 8x cube plus
16x square. Okay, now again change the sign, so this becomes plus, this becomes minus. So m minus, this will cancel and you get m minus 16x square. Then write down this. Okay, here this term you should multiply by 2, so you get minus 8x. So write down 2x square minus 8x. So here comes the important bit. Okay, now what we have to do is we have to find out this term. Okay, usually what we will do, we'll divide this first term, this divide by this, but here in this case, this we don't know the value of m and we cannot do the division. So what we are going to do is we are going to look at the last term. You know that this is a perfect square, so இந்த ரிமைண்டர் வந்து கண்டிப்பாக 0 தான் இருக்கும் இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னால. ஸோ இங்கே வந்து 16 இருக்குது, ஸோ கண்டிப்பாக கீழேயும் 16 இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ தான் இது வந்து நம்ம வந்து இந்த சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது 0 ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இந்த 16 வந்து எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? 4 4s are 16, is it not? So we are going to take the last term as 4 and here also 4. Okay, the square root of the last term. I am going to write it like this. Now you multiply this whole thing. So you get 8x square, 4 8s are minus 32, x plus 16. Now change the sign. So, and the remainder will be 0. So m minus 16 minus 8 is equal to 0. So you get m is equal to 24. Similarly here n, say minus into minus will be plus. So n plus 32 is equal to 0. So n value is equal to minus 32 and 16 minus 16 is equal to 0. So the values of m and n are 24 and minus 32. So please pause the video, write down the steps, practice the sum. It is very easy.